Hi friends, good evening. ஸோ இது வந்து 124வது பார்ட்டு. இதுக்கு முன்னாடி ஒரு 123 பார்ட் பார்த்துருக்கோம். எல்லாத்தையும் பாருங்கள். இதை தவிர கோல்டன் பாயிண்ட்ஸ்க்கே கிட்டத்தட்ட ஒரு 70-75 வீடியோ போட்டிருக்கோம். அதையும் போய் பாருங்கள், கண்டிப்பாக ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ மீதி உள்ள நம்மளோட நோட்ஸில் கோல்டன் பாயிண்ட்ஸையும் நான் அடுத்தடுத்த வீடியோவில் போடுறேன். ஆக்சுவலி டைம் கிடைக்கல, அதனால தான் இப்போ நமக்கு கொஞ்சம் டிலே ஆகுது. ஸோ நான் போடுறப்ப கண்டிப்பாக நீங்கள் பாருங்கள், ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள். ஸோ நிறையா வீடியோஸ், நிறைய புக்ஸ், நிறைய நாலேஜஸ் கேதர் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நீங்கள் எக்ஸாமில் கிளியர் பண்ண முடியும். ஸோ இதில் 124வது பார்ட்டில் ஃபஸ்ட் கொஸ்டின், who among the following suggested to the concept called intelligence quotient, so IQ in 1912. ஸோ 1912ல் யார் வந்து சஜஸ்ட் பண்ண அந்த கான்செப்டனா? வில்லியம் ஸ்டோன், தாவித் வெல்ச்சர், ஜான் சே ரோமன், சார்லஸ் Spearman. So 75க்கு right answer William Stern. Right answer A, William Stern. Then 74, which of the following is not used for the cultivation of the virus? Which of the following is not used in the cultivation of the virus? எது கிடையாது cultivation of virusல? எது கிடையாதுன்னா enrichment media, embryonated eggs, tissue culture, animal inoculation. So 74க்கு right answer enrichment video. Then 73, which organisms developed in India first earthquake early warning mobile applications known as Uttarakhand Bhukam Alert? So which organization developed India's first earthquake? Which organization developed India's first earthquake early warning mobile application known as Uttarakhand Bhukam Alert? So இதை வந்து எது வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணாங்க, எந்த ஆர்கனைசேஷன் வந்து டெவலப் பண்ணாங்கன்னா ஐஐடி பாம்பே, ஐஐடி கோரக்பூர், ஐஐடி ரூர்க்கி, ஐஐடி பட்னா. ஸோ 73க்கு ரைட் ஆன்சர் ஐஐடி ரூர்க்கி. நோட் பண்ணிக்கோங்க. இது எந்த ஸ்டேட்டில் இருக்குது அப்படின்னு நம்மளோட கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். தென் ஐடென்டிஃபை த ஃபால்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் ரெகார்டிங் டோட்டல் பாடி வாட்டர் கம்பார்ட்மெண்ட். இதில் வந்து ஃபால்ஸ் எது? Body is composed 60% of water, intracellular fluid contribute 40%, extracellular contributes 20%, intravascular fluid constitutes 16%. So wrong answer is intravascular fluid constitute 16% of the body weight. Others are right. Then 71, the protein that catalyzed biochemical reactions are called, the protein that catalyzed biochemical reactions are called enzymes, hormones, amino acids, polypeptide. Right answer is enzyme. Note பண்ணிக்கோங்க, the protein that catalyzed biochemical reaction is called enzymes. Then 70, the nurse is recording IO chart of the client. She notes that client had an intake of the ice chips filled in the cup holding 200 ml and client consumed all of the ice chips. The volume consumed would be recorded as dash ml, 150, 50, 200, 100. So the nurse is recording IO chart of client. She noted that client had intake of the ice chips filled in the cup holding 200 ml and the client has consumed all of the ice chips. The volume consumed would be recorded as 100 ml. நோட் பண்ணிக்கோங்க, ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான கொஸ்டின். 200 ml அந்த கப் சைஸில் வந்து இருக்கிற ஐஸ் கியூப்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்து சாப்பிட்றாங்க. ஸோ அப்போ வந்து எவ்வளோ நோட் பண்ணணும்னா 100 ml. Then 69, which of the following inspection is conducted by the Indian Nursing Council for those institutions which are found unsuitable for first and subsequent inspection? Right answer re-inspection. Which of the following inspection is conducted by the Indian Nursing Council for those institutions which are found unsuitable on first and subsequent unsuitable on first and subsequent inspection? Right answer is 69. Right answer B, re-inspection. Then 68, the process that identifying and determining in detail about the duties and responsibility of the job as well as requirement of the job is known as
job analysis, job specification, job description, job identification. 68 right answer job analysis. Note பண்ணிக்கோங்க, ரொம்ப important. Job analysis. So இதில் job specification என்ன, job description என்ன, job identification என்னன்னு கண்டிப்பாக நம்மளோட கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். தெரியலன்னா தெரிஞ்சுக்கோங்க கண்டிப்பாக. Then 67, the principle of preparation demands from the teachers as well as student. The principle of preparation demands from the teachers as well as students is readiness to learn, a great deal of effort, good communication skill, due preparation, pre-preparation on their part of utilization of audiovisual material. 67 correct answer D. Due pre-preparation on their part of utilization and audiovisual material. Then 66, dash represents the color coding for the treatment plan in IMNCI from urgent action to home management. So 66 right answer pink, yellow, green. Yeah, pink, yellow, green. Right answer B. So pink, yellow, green represent the color coding for the treatment plan in IMNCI. அப்படின்னா என்ன நம்மளோட கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். IMNCI from urgent action to home management. Then 65, the dietary management of pre-eclampsia include plenty of fluids, total calories more than 1200 calories per day, salt free diet, high protein diet. So dietary management pre-eclampsia is high protein diet. Then 64, which of the following fat soluble vitamin have antioxidant function? So fat soluble vitamins have a antioxidant function. So 64 right answer vitamin E. vitamin K கிடையாது, A கிடையாது. ஸோ ADEKல E தான் இஸ் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் ஃபங்க்ஷன் இருக்குது. நோட் பண்ணிக்கோங்க, ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ 63 வந்து ஹிந்தியில் இருக்குது. 62, which of the following is not considered as a potential carcinogenesis factors? Which of the following is not considered as a potential carcinogenesis factor? Smoking, viral agents, increased dietary fiber, excessive alcohol. 62 right answer increased dietary fiber is not considered as a potential carcinogenesis factor. Then 61, a bony swelling of the proximal interphalangeal fingers joint seen in osteoarthritis is called Bouchard node, Heberden node, Virchow's nodes, ஆஸ்லர்ஸ் நோட். ஸோ இதில் கண்டிப்பாக நோட் பண்ணிக்கோங்க. இது எல்லா நோடும் எதில் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் அப்படின்னு கண்டிப்பாக தெரிஞ்சு வச்சுருக்கணும். எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் பார்த்துட்டு சொல்லுங்கள், கூகுள் பண்ணிட்டோ இல்லை உங்களுக்கு தெரிஞ்சுன்னா சொல்லுங்கள். இதுக்கு ரைட் ஆன்சர். ஸோ இன்டர்ஃபேலஞ்சியல் ஃபிங்கர் ஜாயிண்டில் இருக்க ஆர்த்ரோஆர்த்திஸில் இருக்க அந்த ஸ்வெல்லிங், ப்ராக்சிமல் ஸ்வெல்லிங், தட் இஸ் கால்டு பவுச்சர்ட் நோட். நோட் பண்ணிக்கோங்க. Then 60, what is the name of phenomenon that arises from the relationship between the pH and oxygen affinity for hemoglobin? That is Henry's law, Bohr law, Bowley's law affect Dalton's law. 60 right answer Bohr law. Note பண்ணிக்கோங்க. So Bohr affect is name of phenomenon that arises from the relationship between the pH and oxygen affinity for hemoglobin. That is Bohr effect. Then 59, all of the followings are method of confirmed placement of rice tube in the stomach except எது கிடையாதுன்னா telling the child to swallow water, taking chest radiography, aspiration of the gastric fluid, listening the sound of the stethoscope. So telling the child to swallow water, not அது கிடையாது. Then 58, which of the following type of family in which the woman has more than one husband simultaneously is called monogamous, patriarchal, polyandrous, then matriarchal? So 58 right answer polyandrous family is அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா more than one husband at the same time. Then 57, the first aid measures to control bleeding is to. The first aid measure to control the bleeding is to keep the foot raised, apply the direct pressure on the wound, arrange the blood transfusion immediately, tie the bandage above the wound. So pressure, direct pressure on the wound. Then 56, which of the following acts legalized the system which all recruitments to the civil service were improvised to the
to be done through the competitive exam. So which of the following acts legalized the system in which all recruitment to the civil services were improvised to be done through the competitive exams? So right answer is Charter Act 1853. நோட் பண்ணிக்கோங்க, ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான கொஸ்டின். அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 55, வாட் இஸ் த பெஸ்ட் டைம் டு ரைட் பேஷண்ட்ஸ் ரெக்கார்ட்? Immediately, as soon as possible, at the end of the each day, once in a week, once in every month. So 55 க்கு immediately, as soon as possible, whatever procedure பண்ணதுக்கப்புறம் as soon as possible நம்ம வந்து documentation பண்ணிடணும். Which is the method of cost analysis that compares the health outcome of the treatment intervention in terms QALY? So which of the method cost analysis that compares the health outcomes of the treatment and intervention? இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா காஸ்ட் யூட்டிலிட்டி அனலைசிஸ்னு சொல்கிறோம். அடுத்தது 53, which of the following is the cause of ophosymmetric IUGR? So ophosymmetric IUGR, which of the following cause of symmetric asymmetric which of the following is the cause of asymmetric IUGR? Pregnancy induced hypertension, gestational diabetes, intrauterine infections, structural defects. ஸோ இந்த மாதிரி அவங்கள வந்து இந்த மாதிரி ஓஃபோன்னு நான் படித்தோம் இல்லையா? ஸோ இந்த மாதிரி கூட எக்ஸாமில் சம்டைம்ஸ் நம்ம கன்ஃபியூஸ் ஆகிடுவோம். அதனால் கொஷின்ஸ் ஒரு திருப்பு 2 திருப்பு படித்து பார்த்துக்கோங்க. ஸோ சேர்த்து கொடுக்குறப்ப அவங்களோட மிஸ்டேக் தான், பட் அதுக்கு வந்து மார்க் போயிடும், நோட் பண்ணிக்கோங்க. 53க்கு ரைட் ஆன்சர் pregnancy induced hypertension, gestational diabetes, intrauterine infection, structural defects கிடையாது. ரைட் ஆன்சர் இஸ் pregnancy induced hypertension. Then 54, select the combination of letters that when sequentially placed in the blanks of the given series will complete the series. ஸோ நோட் பண்ணிக்கோங்க, இதுக்கு ஆன்சர் வந்து PNU. இதையும் நம்ம வந்து எப்படி வந்து சால்வ் பண்ணுறதுன்னு நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம். அடுத்தது, if the salary of the Ravi is 20% less than the salary of Rita, how much percentage of salary of the Rita is more than salary of the Ravi? நோட் பண்ணிக்கோங்க, 25%. இதையும் நம்ம வந்து அடுத்த கொஸ்டினில் வந்து நான் உங்களுக்கு வந்து சொல்கிறேன் அடுத்த வீடியோவில். இதில் உள்ள ஜென்ரல் நாலேஜ் எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து கிளியர் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுவோம். விஷ் யூ ஆல் தி பெஸ்ட். நிறையா படிங்க, நிறையா புக்ஸ் படிங்க, நிறையா நாலேஜ் கேதர் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக நீங்கள் ஜெயிப்பீங்க. விஷ் யூ ஆல் தி பெஸ்ட். தேங்க்யூ.